নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ার অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত। প্রচণ্ড গরম, এই গরমে শরীরের নানা রকম সমস্যা হতে পারে। তার মধ্যে একটা সমস্যা হচ্ছে নার্ভের সমস্যা, রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে স্ট্রোকের সমস্যা। আমরা একটু সঠিকভাবে জানব যে এই গরমে স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে বয়স্ক মানুষ বা অন্যান্যদের কী ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং তার পাশাপাশি গরমে স্ট্রোকের প্রবণতা কীভাবে বাড়ে। আজকে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স কলকাতায় এবং আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর ঋষিকেশ কুমারকে। স্যারকে আমাদের ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ারে স্বাগত জানাবো প্রথমে। এবং তার পাশাপাশি যেটা স্যার আজকে জানবো যে প্রচণ্ড গরম এবং এই গরমে তো আমাদের নানা রকম শরীরের কষ্ট হচ্ছে, এই সময় শরীরে নার্ভের উপরে কতটা এফেক্ট করতে পারে এবং তার পাশাপাশি স্ট্রোক কি হতে পারে? এটা খুব ভীষণ গরম, we all are experiencing that, so খুব important that take care of yourself. Now how to take care of yourself, ঠিক আছে, because heat stroke খুব বেশি হচ্ছে nowadays. And two words আছে, একটু হিট স্ট্রোক আর একটু স্ট্রোক, ব্রেন স্ট্রোক, দোনো আলাদা ওয়ার্ড বাট একটু রিলেশন আছে। ব্রেন স্ট্রোক মানে স্ট্রোক মানে প্যারালিসিস, মানে দ্য ওয়ার্ড ইজ ব্যালেন্স প্রবলেম, আই প্রবলেম, আর্ম প্রবলেম, স্পিচ প্রবলেম, মানে BEFA, টাইম লুজ করুন না, এটা স্ট্রোক। বাট হিট স্ট্রোক আলাদা। হিট স্ট্রোক মানে ইউর হোল বডি হ্যাজ লস্ট দ্য টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং মেকানিজম, এটা হিট স্ট্রোক। ইউর থার্মোস্ট্যাট অফ ব্রেন হ্যাজ গন, থার্মোস্ট্যাট বডি হ্যাজ গন, মানে বডি में খুব বেশি টেম্পারেচার হবে 104, 105, অ্যান্ড দিস ক্যান বি ডেঞ্জারাস, দিস ক্যান কিল ইউ অলসো, ঠিক আছে। খুব বেশি টেম্পারেচার হলে ইট অ্যাফেক্টস অল দ্য সিস্টেম, বিট কিডনি, বিট মাসলস, বিট ব্লাড, অ্যাফেক্টস অল দ্য সিস্টেম, এটা হিট স্ট্রোক। কি রিলেশন বিটুইন হিট স্ট্রোক অ্যান্ড রিয়েল স্ট্রোক, ব্রেন স্ট্রোক? হিট স্ট্রোক কী করবে? one reason is dehydration. Dehydration মানে কি? lack of water in the body, lack of water in the blood also. So viscosity of blood মানে কি? thickness of blood একটু বেশি হবে, and once thickness of blood will more, then the flow will be sluggish in the brain. In those patients where they are more susceptible, মানে কি একটু block আছে for long time, then it can block further. So heat stroke can not directly but indirectly can lead to some part of brain stroke. So that's one thing. So to কি করতে হবে? হিট স্ট্রোক প্রিভেন্ট করতে হবে, মানে হিট প্রিভেন্ট করতে হবে। How to do that? এটা common sense, but everybody should understand that one main reason for heat stroke is lack of hydration, because water not only helps in all the system, it keeps you cool. So whatever you do, I know for business, for work, you cannot stay at home all the time. You have to go out, right? So whatever we do, we have to keep sipping water, right? And you don't have to take एक बार में एक bottle लिया और फिर 3 घंटे नहीं लिया। छोटा amount of water, every half an hour, 15 minutes, keep sipping the water and try to keep the water cool. So when you carry a bottle, a normal bottle can become hot. So try to carry a thermos flask. Try to carry something which is cool. So first আমি বলবো কি carry your water yourself, and good water, clean water yourself. That's the first thing I'll say. তারপরে less the exposed body, less the chance of heat stroke, ঠিক আছে। So heat में tendency की देखिए कि you remove everything, right? When you remove, you wear very small amount of clothes, that's okay. But কি হবে? Your body is more exposed to heat and more release of the heat from there. So body coverage is important, but you cannot cover woolen thing. So thin cloth covering up to, you say, forearm, it is important. When you think of people living in Arab countries, over centuries they have learned कि ढकते हुए, despite heat. So you can see their cloth is not small, their cloth is huge, like a robe. Their headgear is also huge. Why? Because they have experience of heat and they know how to prevent heat. Same thing I bolo ki when you go out, yes, it's heat, but try to cover your body part as much as possible with thin cloth, so this is comfortable as well as covering and losing the heat less from the body, right? So number 2. Number 3, one most common area of heat loss এটা ফেস আছে, বিকজ ফেস খুব ভ্যাসকুলার, খুব ব্লাড ভেসেল আছে, ঠিক আছে। তো হিট লস আর হিট গেন হচ্ছে, সো ইউ হ্যাভ টু কভার দ্য ফেস এরিয়া। হাউ? ইদার থ্রু সাম হেড গিয়ার or a hat which has some rim which can control this sun. So when you see the jungle people, they always wear this hat,
when you see a movie from North America, like Texas movie, or those who had cowboys, they have hat. Why? They have to protect themselves by the heat. So hat which has rim, that helps. So protecting your body, taking lot of sips of water. Tarpore, food is also important. When you won't eat, you have dehydration as well as lack of energy to fight against heat. So small amount of food multiple times is more important rather than having good food and not taking food throughout the day. So small amount of food all the time, especially खीरा, ककड़ी, गाजर जो fruits होता है, ठीक আছে? तारपरे common sense माने कि we try to finish our work कि चलो काज আছে 3 घंटा खूब बेशी काज करो तारपर जाके रेस्ट करो. If you have option, work for 1 hour, rest for 10 minutes. Work for 1 hour, rest for 10 minutes. That will take 3 hours and 30 minutes, but that will save you. Because once you are doing continuously in the sun, you have more chance of heat stroke when you work continuously in 3 hours versus 1 hour, 10 minutes rest. So take small rest, go to the shade, take small rest and then continue. So these are the basic principles of protection that will help. আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে এই বছরে মানে কলকাতায় যে গরমটা দেখা যাচ্ছে, আবহবিদরা বলছেন যে বিগত 50 বছরে এই ধরনের হিটটা পাওয়া যায়নি, এবং আমরা বাইরে বেরোলেও দেখতে পাচ্ছি যে ঘাম কমে গেছে এবং যেটা হচ্ছে ভীষণ ড্রাইনেস একটা থাকছে, লু বইছে। স্যার, এই সিচুয়েশনটা তো আমাদের কলকাতাবাসীদের কাছে প্রথম, তো আপনি এজন্য কি বলবেন? This year is different, है ना? This year completely different. তো sweating নেই কেন? Because humidity একটু আগে থেকে কম আছে, and that's why sweating নেই. That tells us, see, this can be little less discomforting than humidity, but it's more harming because you're losing your water. So one principle is that keep on hydrating. That's very important. কেন হচ্ছে? Nobody knows. Maybe global warming. Maybe this area has got some different environmental issue this time. But hydration, when sweating nahi, mane ki you have to hydrate because sweat is not there. It's evaporating, and you have to hydrate more. তো স্যার, লাস্টলি যেটা আমরা আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে স্ট্রোক পেশেন্ট এবং যারা এল্ডারলি পপুলেশনের মানুষজন, তাদের এই সময় বিশেষ কি সাবধানতা, প্লাস যারা কোমরবিটি যাদের রয়েছে তাদের কি সাবধানতা? No, this is the time because এটা খুব environment খুব extreme, number one. Number two, I have seen that bringing person from point A to point B after having disease is very difficult, right? Like in OPD, patient is coming from 200 kilometers, very difficult. And suppose you have a stroke and carrying in the heat, it's very difficult. So first thing, protect as best as possible. Take a protection mane ki, we talked about hydration, we talked about keeping in the shade as best as we can. We talked about good ventilation, খুব important. But more importantly, this is the time to prevent all the risk factors of stroke. All the risk factor of neurological illness. Risk factor মানে কি? Major risk factor আছে obesity, hypertension, sugar, lifestyle. ঠিক আছে? So this is the time you have to test more frequently about sugar, about BP. Because if you don't test, that BP may increase without knowing, stroke hote pare. If you don't test, sugar may increase without knowing, stroke hote pare. So I would say that this is the time, test more frequently. Shade is important. Try to avoid for elderly. Try to avoid to go out, and hydration is important. And at this point in time, because of heat, people, they don't go out, they don't exercise also. So some basic exercise inside the house, especially yoga type of exercise, খুব ভালো কাজ করবে as compared to going out in the heat. থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের এই মূল্যবান বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখলে আমরা হিট স্ট্রোক এবং তার পাশাপাশি যারা নার্ভের সমস্যা রয়েছে যাদের এবং বয়স্ক মানুষ যারা, তারা স্ট্রোক আটকাতে পারবেন। সকলে সাবধানে থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।